rusa shoka ya nini katika Central Province. Ndio. Ni kama imenyamazisha Central Province kiasi. Ukiangalia. Mimi sioni hacha ya Gachagua kupiga Moses Kuria. Swali kuu ni hili. Moses Kuria wenye biashara kubwa sana wametoka Central Province. Unanielewa? Ndio. Na Mount Kenya hiyo region, waja tuseme Mount Kenya. Asa Gachagua saa hii kitu anatakiwa kuangazia kwa nini Mudavadi amepewa. Sio eti ni vibaya Mudavadi kupewa. Ya watu wasinielewa vibaya. Sio eti ni vibaya Mudavadi kupewa. Hata mimi naona kama kuna uwezo apewe, Lakini kitu Gachagua anatakiwa kuona aachane na Moses Kuria. Aanze kufikiria hatima yake kesho. Unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa vizuri sana. Aachane na Moses Kuria. Is dwelling kwa Moses Kuria for nothing. Unanielewa? Sasa anaenda, unajua kitu kibaya ni ile Gachagua anaenda Mount Kenya, ni kana kwamba unaweza fikiria ni deputy president wa Central. Kulingana na matamshi yanatoka kwa mdomo wake. Ndio. Yeye achari ama afikiri, ukimsikia maoni yake tangu aanze awe deputy president. Gachagua yeye hajawahi ongea juu ya mambo mengine kabila zingine. Akitaka kuongea kitu anaenda Nyeri ama anaenda Central. It's as if we elected deputy president for Central, not for the Republic of Kenya. Number 2, hii Mudavadi kupewa foreign affairs na kusikaniza hizo mbili, ingawa chief secretary is not in our constitution, lakini ujue kwamba Mudavadi anakula pesa za taxpayers money. So hiyo kiti ilikuwa created even though it is not in our constitution, lakini anakula pesa. Anakula pesa. Alafu amepewa ingine. Unajua kuna kitu nataka kuambia Wakenya hapa. Hawajaelewa. Wakenya wanatakiwa kujiuliza hivi. Wakati Dr. Mutua alikosa hiyo kiti akawa transferred kutoka Ministry of Foreign Affairs, ikapewa Mudavadi, Mudavadi ilipewa Mudavadi, nielewe ndugu yangu. Ilipewa Mudavadi. Wakati ilipewa Mudavadi, amuoni kuna mwanya hapa, ili create ministry nyingine sikawa 22. Sijui Wakenya wamejua hiyo kitu. Sasa nikaona kwamba Alfred Mutua angetoka akae kando, still ndio singepaki 21. We have been with 21 ministries. Sasa Mudavadi akapewa, ikabidi Ruto create ministry hapa chini. Hiyo ndio Wakenya hawajaona. Sasa zimekuwa 22. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Sasa kwa hivyo tumeongezea ministry instead of reducing. Unaona? Tumeongezea wananchi gharama badala ya ku reduce. Mimi wote sasa hapa swali ni kuu. Ni nini Alfred Mutua akufanya foreign affairs? Nikana kwamba president aliona Alfred Mutua ampeleki vizuri. Sasa amewekea Mudavadi, na Mudavadi umesikia anasema I will not fail you. Lazima siwezi kukuanguza. Si unaona president ni mtu wa kutoka nje na Amerika. Ni kama sasa aliona huyu unajua na Ruto ni mtu anataka hata even if you are seated there as Minister for Foreign Affairs, he takes over. Hata yeye ndiye anataka kuambia niko na Minister of Foreign Affairs hapa. Unanielewa? Ndio. So aliona mambo yake na Foreign Affairs yaendi vizuri na Alfred Mutua amsaidii. Wacha alete Mudavadi. Okay. Ni signal gani inaonyesha kwa Gachagua? Signal kwangu mimi. Vile ninaona hiyo signal ni kwamba the president reduced the powers of the deputy president. Akasiongeza kwa Mudavadi. Umenielewa hapo kitu? Hapo nina swali pia. Power hizo unazozungumzia Mheshimiwa Rais anazipunguza kwa makamu, zinaongezwa kwa Mheshimiwa Mudavadi, Musalia Mudavadi. Ni power gani? Kwa sababu majukumu ambayo Mheshimiwa Musalia Mudavadi anayafanya hayalandani wala hayaingiliani na majukumu ya Mheshimiwa Makamu wa Rais. Wacha nikuelezee. Tunakuwa tukisema kwamba Mudavadi, watu wanafikiria Mudavadi ndio wa pili kwa rais. Mudavadi na hiyo ministry na hiyo nini head of cabinet secretary. Mimi ninajua kwangu Mudavadi alikuwa namba 4. Why do I say so?
after president ni deputy president. After deputy president ni speaker. Ndio. And we have 2 speakers. Speaker of National Assembly and the Speaker of the Senate. So meaning the 2 speakers are very powerful than Mudavadi. Unanielewa? Ndio. Sasa mimi nahesabu Mudavadi kama namba ya 5. Kulingana na kiti ako nayo haipo kwa constitution. Sawa. Unanielewa? Sawa, kuelewa. Basi tukikuja ameongezewa wengine sasa. Sasa amekuwa na nguvu, amekuwa na foreign affairs which is very powerful docket, and again amekuwa na hii ya head of the cabinet secretary. Unanielewa? Ndio. Okay, if one may ask, kwa nini kama ilitolewa kwa Alfred Mutua, kwa nini Muluya mwingine angetafutiwa apewe, kwa maana already Mudavadi yako na kiti? Sawa. That is my reasoning. Apewe hiyo foreign affairs. So ikapewa mtu mmoja. Mtu mmoja amezikiria nini? Vitu viwili. Pia pale chini kwa vile Alfred Mutua, wote wa Kenya nielewe, ni ukweli nawaambia. Kwa vile Alfred Mutua, can't you ask yourself if this question, if Alfred Mutua alitolewa foreign affairs, hiyo kiti ikapewa Mudavadi. Mudavadi yako kuwa kwa hizi ministries, nafasi moja ilikuwa inakosa automatic. Ndio hii ilikuwa created pale chini. Isasibu hata Alfred Mutua ni alifukuzwa kutoka pale. Unanielewa? So Kenya ni lazima mtoke kwa Juba. Hiyo ndio kitu yenye iko. So the big question here is, wakati Mudavadi aliongezewa kiti, atuone vibaya, sio ni wewe aliongezewa juu ya ile nyingine. Ni kumaanisha nini? Ni signal gani inaleta kwa deputy president? Mudavadi ameongezewa. In other words, ndugu yangu, wacha nielezee wa Kenya, ni kuelezea na wewe. Kuna kitu iko hapa. President yeyote akichukua kura, mahali amepata kura landslide, aangazie hapo sana. Ni kufumba tu anafumba hao sasa. Lakini sasa ni is as if the president is trying to amend relationship, political relationship, political friendship na Western province. Unanielewa? Nakuelewa. Hiyo ndio njia nyingine. Mimi nataka kuelezea mwenye aelewi. Okay, tukikuja, hebu niulize wa Kenya na tuongee, hii ni mjadala tunaongea na kila mtu atapeana, tunaomba ndugu zetu wapeana maoni hapo ndio tujue mambo tunadiscuss yako aje. Swali kuu ni hili. Nataka tena tufikirie hivi. Saa hii unaona risabo yenye ilifanywa sio ya ministries zote. Ndio. Zile ambazo asiperform, asifanyi kazi, zilipaki hapo. Kama unataka tena niwafafanulie zaidi, zilipaki hapo. Penye mahali watu wamelala zaidi, ndi saa ziko tolewa, So ni nini president alikuwa na Minister of Foreign Affairs na Mudavadi? Ni nini president alikuwa anataka kati ya Gachagua, Ni nini, ni signal gani? Unanielewa? Nakuelewa vizuri mzee. So sieti natajaribu kuingilia reserve, but it's a reality. We should also ask ourselves such questions. Kwa maana sio the whole ministries alifanya reserve, ni kidogo tu alifanya reserve. Unanielewa? Hii ni kumaanisha kwamba alistrengthen what we wanted the president to do, or what Kenyans expected the president to do is to give EACC power, iwe independent, ifanye majukumu yake independently bila kuingiliwa na serikali. Eti kwa ajili ilichaguliwa na serikali iingiliwe. Hata uliona hapo Mas kwa hii committee ya nini, National Committee Dialogue, ulisikia EACC inasema namna gani? Ipewe nguvu zao za kipekee ndio waweze kupeana majukumu. Wao wenyewe ndio walisema, sio mimi huyu. Meaning they have no powers. They are operating under the puppet of someone else. And possibly is the president. Huu mjadala ni mpana, ni mrefu, ni mnene. Nimeanza tu na kitu kidogo tu kuhusiana na Moses Kuria. Imekuaje na namna gani? Mzee wangu kanifungukia Moses Kuria, kaja kanifungukia Musalia Mudavadi, kaja kanifungukia ya mheshimiwa makamu wa rais Rigathi Gachagua. Sasa hizi anakuja kuzungumzia EACC,
amekuja kunifungukia mambo yanaendelea pale Bomas. Na hivyo ndivyo ambavyo mambo yanatakiwa tu arrange. Tutajadili mwanzo mwisho leo kila kitu ambacho kinaendelea katika taifa letu la Kenya. Kwanza tukamsikilize Mheshimiwa Waziri Moses Kuria namna ambavyo alizungumza jana juu ya yeye kuhamishwa idara tu, watu wanakuwa wanashuta. Sasa itakuwaje atakapokuwa na promotion haya kwa Mheshimiwa Rais, watajiharishia akina nani hao? Hatufahamu sisi. Tukamsikilize Mheshimiwa Moses Kuria. Corruption. Tumsikilize, tutarudi. Haya. Na vile mmulisikia, sasa mimi ni waziri wa public service, waziri wa maneno ya performance na waziri wa maneno ya delivery. Maneno ya public service nimeachiwa na dadangu Aisha Jumwa, na yeye akaenda kufanya kazi ya gender na culture na arts. Lakini hata kama hiyo ya gender ningeambiwa nikifanya kisawa sawa kabisa. Maana hata wa mama wanahitaji kuhudumiwa, na hawa vijana wanahitaji kuhudumiwa. So kwa njia yoyote mimi nitafanya kazi kwa ile hali ambao nimeinua mambo ya biashara, nimeanza kuinua mambo yetu ya exports, manufacturing yetu imeanza kuamka, industrial park. Mimi sijamaliza mwaka moja kama waziri, nitamaliza tarehe 28 mwezi huu. Kwa hivyo nimefanya kazi miezi 11 na siku 20 hapo, kitu kama hiyo. Na katika hiyo, a third of Kenya counties, 1/3 is already industrializing. Vile hapa nimeona tinga hapa zinazunguka Kenya yote. Tukifikia hapo, tumefikiana na wawekezaji wa special economic zone zile kubwa huko Dongo Kundu, hii ya Isiolo ambao tunapanua na wawekezaji mpaka kule Naivasha in just 1 year. So I leave this ministry with my head high. I'm a very motivated person and I'm very, very proud kwamba at least hii ndoto tukiwa na gavana kama Nadhif Jama hapa na Mheshimiwa Deko hapa haitakufa. Na niwaletee salamu za waziri wetu mpya wa uwekezaji, biashara na viwanda, Madam Rebecca Miano. Amesafiri huko Uganda wakiwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi katika ziara za kikazi. Na kesho nilikuwa nimeahidi watu wa Vihiga kwamba mimi nitaenda huko. Na wacha nikuambie, liwe liwalo, hata hiyo ya Vihiga nitaenda kuzindua. Wiki ijayo ndio sasa nianze ile kazi yangu mpya. Sasa tuongee kidogo mambo hiyo ya kazi yangu mpya, upande wa performance na upande wa delivery. Vile nimesukuma hii maneno ya viwanda, Rais akaniambia, sasa kwa hiyo nguvu umesukuma hii maneno ya viwanda na biashara, sasa aenda usukume wizara zote na wafanyikazi wote, ile performance contract tuna sign. Sasa ni kazi yangu kuhakikisha ya kwamba ukilegalega uko nyumbani. Na wafanyikazi wa serikali mnanijua, nyinyi mnanijua, my friend. Mtu afanye kazi, watu wafanye kazi. Wacha nikuambie, hii serikali nitainyorosha kabisa. Na hata mtu akitaka kufanya ile inaitwa early retirement, niko tayari. Niko tayari. Kama bio yangu ukiona huwezani nayo, ni sawa, kuja kwangu nitakupatia ruhusa. Nikwambia wewe sasa, hata kama uko miaka 54, 55, haujafikisha miaka, useme waziri, hii bio yako mimi siwezani. Kuja hapa, fuga ngamia, ile kazi kidogo ambayo unaweza, uondokee kazi ya serikali. Vijana wetu ambao wanahitaji kazi, na ni vijana wengi wanahitaji kazi katika huduma yetu ya public service. 32% ya wafanyikazi wa serikali wamebakisha miaka 3 hadi 5 kustaafu. Na mimi nataka kuambia, ukijisikia unaweza, tafadhali niambie waziri, sijafikisha kabisa, lakini kwa sababu mtoto yangu nyumbani pia nataka kazi, waondokee vijana wetu, vijana wafanye kazi. Mimi nitakuwa tayari na utenda kazi kama hii project hapa. Gavana, huyu contractor umkondolee macho, akishindwa umfukuze. Na hata kabla upate mwingine, mimi sasa ndio mdosi wa NYS. Nitaleta NYS hapa,
Wapia contractor ondoka, vijana wangu wa NYS wafanye kazi hapa, wakujengee barabara na mambo ingine. I want to send a warning shot to contractors who do public work. Kama unalegalega, kwanza tunakufukuza na hiyo kazi haitasimama. Vijana wangu wa NYS wako tayari. Na tuko juzi mliona tumetangaza nafasi za jeshi za wale watu wametoka NYS, vijana 300. Wale walitokea kufanya interview walikuwa 7,000. Nikasema aibu, aibu, aibu. Mheshimiwa Deko, hata mkuu huko bunge, hii maneno ya vijana na kazi tuchunge sana. Na tukifanya jambo lolote kidogo tukileta mchezo, this is a disaster waiting to happen. The problem of joblessness, the problem of despair, the problem of chance to work, to be productive, to put money in their pocket and to make their hustles matter. We have no option. It is a risk that we owe them. And you know, saa hii nikiangalia janga la ukosefu wa kazi ambao tuko nao, I have no time for political bickering. Na juzi ndio umesikia hata kaunti yangu huko inaitwa Meru, hata wananiambia nisizidue mradi kama hii ndio wamalize vita. Nikamwambia tuunde timu mbili. Yangu tuendelee na kazi, ingine waendelee na vita. Tutakutana huko mbele somewhere. Na hata the same spirit ndio mimi naleta katika mambo ya delivery, mambo ya performance, katika wizara zote. Kwa hivyo niwaambie mawaziri wenzangu, si kwa ubaya. Ukiregalega mimi natumia mdosi report. PS ukiregalega natuma report. County commissioner nikisikia county yako ndio ifanye kazi, na mimi hiyo kazi sitafanya kwa ofisi my friend. Hiyo mimi nitakuwa hapa kwa mimi, ofisi yangu ni hapa mashinani. Hii kazi ya mashinani ndio mimi najua zaidi. Mimi ya ofisi hata siendangi. Ofisi yangu ni hapa kwa raia. Na hata nyinyi county government, hata kama sina power over you, mkiregalega nitapatia wananchi report. Nimwambie watu wa Garissa, hawa gavana wenu, MCA wenu, CEC. Na wale ambao wamenishinda kupelekea kwa rais na wamenishinda kupelekea kwa wananchi, simunipatie ruhusa niwashtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanallah. Nitawashtaki huko. Niseme hawa ndio wanafanya vijana wetu waendelee kukosa kazi. Hawa ndio wanafanya wamama wetu washindwe kuweka pesa kwa mfuko. Na jameni, najua mimi nakuaga na maadui wengi. Na sijali, kwa sababu kwetu tunasema ndovu haiwezi kushindwa na pembe zake. Hata wakuje nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutwanga, nitaendelea kujorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuadikia. I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara, within 6 months wataanza kwenda kwa rais kumwambia ai amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi I promise you, because vile itatwanga hii kazi na vile nitaruka hii Kenya kila pahali kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba kama ulikuwa unasumbuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22. Si utajihalia. Mungu awabariki na Mungu alinde. Asanteni sana watu wa Garissa, na wapenda sana sana. Mheshimiwa waziri huyo mwenye dhamana yake kutoa Mheshimiwa Moses Kuria, na amezungumza kwa upana kweli ndani ya dakika 5 anazungumza, ananguruma tu mheshimiwa, na kikubwa ni kuwajuza tu viongozi wenzake hayupo katika masihara na hayupo na uoga na hayupo na kutetereshwa. Akihamishwa idara hii atachapa kazi kama kawaida. Atafanya kazi na wananchi na anakuambia ofisi yake ni wananchi, ofisi yake ni mtaani. Na amesema yule atashindwa kumstaki, yani anashindwa kumstaki vile anafanya kazi, atamstaki kwa Mungu. Atamstaki kwa Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Moses Kuria akazungumza mengi sana, lakini kikubwa ni kuendelea kuchapa kazi katika taifa letu la Kenya. Lakini kwenye mazungumzo yake naona kama kuna baadhi ya viongozi hawako sawa na yeye. Vile nimekuambia na nitarudia, mmoja ni Gachagua. Mheshimiwa Gachagua. Unajua shida ni moja. Gachagua anataka anafikiri Moses Kuria atakuwa Mount Kenya King. Ndio.
mbali ndio nauliza, mbali na kufikiria juu ya kingpin, ni nini unafanyia watu? Ni uchafu, mambo mengi yanaroboka kutoka kwa mdomo, ndio anafikiri wa Kenya wanataka. Na Moses Kuria anaongea juu ya maendeleo ground. Moses Kuria hajataja juu ya kuwa kingpin ya Mount Kenya. Gachagua problem yake hataki kuona mtu akifanya kazi anaona kama anamu overrule. Yaani anaenda juu. Sasa tumuache aendelee kuongea juu ya vitu. Na sisi Gachagua alichaguliwa kama deputy president. Ukisikia mikutano yake yote ni kuongea juu ya fitina. Akienda ng'ambo anaenda kuongea maneno completely opposite, hata vitu vingine haviko Kenya, in the name of Kenyans. Unanielewa? Ndio. So what we want in this country is performing leaders who perform their duties. Unaona? Moses Kuria ona vile amesema hapo. Mimi hata kama wale wanafikiria mimi nitachapa kazi baada ya miezi 6, tena utasikia wameona wivu, wameanza kunistaki kwa rais. Na hapo mkinitoa tena nitachapa kazi. Hapa mahali mmenileta ndio nitachapa kazi kabisa. Alafu ameonya PS, ameonya ma PS, alafu ameonya wale watu wengine wa serikali wafanya kazi. Na amesema wengine, ameambia wengine kama umeseeka ikuja kwangu uniambie umeseeka uende kufuga hata nguruwe. Bora usiharibu kazi ya kunufaisha vijana. What is in the mind of that minister? Si ni kufanyia kazi wa Kenya? Yeah. Alafu sasa na Gachagua umewahi sikia akiongea juu ya maendeleo by the way. Kwa maana hata kawa ana promise watu wa Nyeri anaenda ngamba anasahau anaongea juu ya tiger. Anaongea juu ya chita na vitu vingine. Alafu anarudi anajisauliza. So what we want ni wale watu wanafanya kazi. Me by the way I appreciate Moses Kuria. Sawa. Lakini ujue kwamba Gachagua padara aangazie kwa nini Mudavadi yeye amepewa hizi mbili. Unanielewa? Sio vibaya Mudavadi, yani hata waruya wenzangu wasinielewa waone kwamba huyu mtu kwani yako kinyume na Mudavadi. Yani mimi ni Gachagua nataka aingilie aone kwamba the president hata yeye ni kuchoka, amechoka na yeye. Na hiyo maneno ya kuropoka. Hilo tutalizungumza, na ukimwona mzee Henry Onderi Nyemwe ameweka dote somewhere, manake kuna jambo ambalo yeye amelihisi. Na mimi hula mara nyingi namuita mdadisi wa mambo. Kwa hiyo amedadisi kuhusiana na hili jambo la Mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Lakini tupo na Moses Kuria. Sasa tunazungumza ya Moses Kuria. Na wadadisi wanahisi kuwa Moses Kuria ana namna ambavyo umeelewana na pishana na Mheshimiwa Gachagua. Na mzee wangu nilivyomuuliza kuhusu inawezekana kuna baadhi ya viongozi hawako sawa na Mheshimiwa Moses Kuria, yeye amemtaja moja kwa moja Gachagua. Na hii taarifa inasema kuwa wadadisi wahisi Kuria anamcheka Gachagua baada ya Mudavadi kuongezewa majukumu ya serikalini. Hivi ambavyo mnazungumza mzee wangu hapa. Lakini taarifa inasema kuwa aliyekuwa waziri wa biashara na viwanda Mheshimiwa Moses Kuria Alhamisi Oktoba 5, 2023 aliendelea kumkejeli naibu rais Rigathi Gachagua kufuatia mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyoonekana kumpendelea mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Lakini taarifa hiyo inasema kuwa mabadiliko hayo yalitangazwa na Rais William Ruto Jumatano usiku kupitia mkuu wa utumishi wa umma Mheshimiwa au Bwana Felix Koskei. Taarifa hii inasema kuwa kufuatia mabadiliko hayo, Bwana Mudavadi alionekana kuvuna pakubwa baada ya kuongezewa jukumu la kuwa waziri wa mashauri ya kigeni. Lakini pia Bwana Kuria pia alikuwa miongoni mwa mawaziri waliohamishwa kutoka wizara baada ya kuteuliwa kama waziri mpya wa utumishi wa umma, utendakazi na uratibu wa huduma za serikali. Ikizingatiwa mabadiliko hayo yalionekana kumkweza kimamlaka Mheshimiwa Mudavadi na kumshusha kimamlaka Mheshimiwa Gachagua. Bwana Kuria alionekana kumkejeli kwa kuweka picha yake Gachagua ili ikionekana mwenye masikitiko kwenye mtandao wa Twitter. Hiyo imenipita hiyo. Lakini pia kulingana na wadadisi hatua ya Bwana Kuria, hatua ya Mheshimiwa Moses Kuria ni njia ya kuendeleza mvutano wa kisiasa ambao umekuwepo baina ya vigogo hao wawili kwenye juhudi za kung'ang'ania udhibiti wa siasa za ukanda wa Mlima Kenya.
Taarifa hii inasema kuwa ni wazi kuwa bwana Kuria anaendelea kumkejeli Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kwani kimsingi ameshushwa kimamlaka, huku nyota ya bwana Mudavadi ikiendelea kung'aa. Akasema hivyo bwana James Wambua ambaye ni mdadisi wa kisiasa. Wale waliotoa maoni yao kuhusu ujumbe huo pia walisema kwamba ni wazi Mheshimiwa Moses Kuria alikuwa akimkejeli Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tofauti za kisiasa za viongozi hawa wawili zilianza wiki mbili zilizopita baada ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua kumkosoa Mheshimiwa Moses Kuria kutokana na matamshi yake kwa Wakenya kwamba wana nafasi au wanafaa kuchimba visima vyao vya mafuta kutokana na bei ghali ya bidhaa zao. Lakini baadaye Mheshimiwa Moses Kuria alimwingilia majukumu yake. Lakini Jumapili iliyopita duru ziliendelea kuhusu mkutano wa bunge 12 katika makazi. Duru ziliweza kuendelea kuhusu mkutano wa bunge, mkutano wa 12 ya ukanda Mlima Kenya, ambao ajenda yake kuu ilikuwa kuweka mikakati ya kumkata miguu kisiasa Mheshimiwa Kuria. Lakini wadadisi wanaonya kuwa ikiwa wawili hao hawatahadhari, wenyeji wa ukanda wa Mlima Kenya ndio watakuwa waathiriwa wakuu. Hiyo taarifa inapatikana katika gazeti la Taifa Leo, na hivyo ndivyo ambavyo wadadisi wa mambo wanazungumza ule utofauti baina ya Mheshimiwa Moses Kuria na Mheshimiwa Rigathi Gachagua baada ya chaguzi hizi kuendelea, lakini pia baada ya Mheshimiwa Moses Kuria kutoa matamshi yake juu ya wananchi kutoka Kenya waweze kuchimba visima vya mafuta wao wenyewe, na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kumkosoa, lakini pia Mheshimiwa Moses Kuria akarudi tena pia kujibu mashambulizi hayo. Kwa hiyo kunaonekana kuna mgogoro, mvutano, vuta ni kuvute za hapa na pale baina ya viongozi hawa wawili, makamu wa rais na Mheshimiwa Waziri Moses Kuria. Mzee wangu Henry Nyamwea. Tena kuna kitu niliwaambia, nafikiri vile tunaenda ikirudia, umeona maneno tulikuwa tumeongea katika hizo imekuja reality. Sasa nimekuambia hapa sahi, sikukuwa na hawa watatisi. Nimekuambia ni signal gani. Unajua Gachagua hataki mtu aongee. Yeye ndiye anataka aongee, lakini na mambo anaongea kutoka kwa mdomo sio ya kuchenga wananchi. Mambo anaongea kutoka kwa mdomo sio ya maendeleo. Mambo Gachagua anaongea from January to January, Monday to Monday ni kuhusu vitina. Unanielewa? Hebu niwaambie leo. Mimi sipo ndani ya Moses Kuria. Lakini wacha nikwambie kitu Moses Kuria alikuwa anamaanisha. Hawa watu hawajaelewa kuhusu kuchimba visima. Tulifadhili hiyo kitu vibaya. Unajua ni kama kuambia watu, unaona ndugu yangu, ni kama kuambia watu hivi. Kama hatuna visima, simsimbeni senu basi. Tutafanya namna gani? Unanielewa? Mmeshapandisiwa mafuta. Wacha nielezee hiyo kitu kama watu hawajaona hiyo mambo ya Moses Kuria. In other words, Moses Kuria sieti alifurahia kwamba wana Kenya wameongezewa visima ama wameongezewa mafuta, okay, mtoto wako anakuomba nyama na una pesa za nyama. Yaani ni kama vile unaweza ambia mwenzako sasa kama una pesa za nyama si utapata sako. Unanielewa? Ni kama huyu alichibu na ujungu fulani kuonea wa Kenya huruma. Sieti alikuwa anawachekea. Unajua hiyo kitu iko style nyingine, ila tu angeweka hiyo kitu kulingana na vile na maoni yake, ilikuwa serikali ingesikia vibaya. Unanielewa? Nakuelewa. At the end of the day, Moses Kuria will come, kuelezea hiyo vile alikuwa anamaanisha. Na utasangaa sana vile nimekuambia. Mimi nikiona hiyo kitu ni kama vile watu walikuwa wanauliza juu ya si Moses Kuria hana uwezo wa kurudisha mafuta chini. Ndio. Ni president, si ndio? Kama hamna uwezo wa kuchimba visima, simchimbe basi. Mafuta imepanda, simchimbe visima yenu. Sieti alikuwa anawachekea wa Kenya, sieti alikuwa anasikia vizuri. Okay, kwani tufanye nini wa Kenya sasa? Tuchimbe basi visima yetu. Kwa maana hatuna uwezo, hatuna mtu wa kututetea. Hata president yatutetee. What do we do? You have powers, tuchimbe visima. Kwa maana hakuna mtu anatujali. Unanielezea hiyo mwelekeo ninataka kuleta. So what we are saying, Moses Kuria ni jamaa mimi nimekuwa nikimfuatilia. Anaongea mambo mengine unafikiri ya kukejeli wa Kenya, lakini ni mambo ambaye anasikia, anaona kama nchi tungefanya hivi by the way, lakini we have failed. Na nielewa? Kuelewa. Simjimbe visima basi. Unaona hivyo? Hiyo like that. So ukikuja kwa Mlima Kenya,
niliwaambia kwa hizo utatu peke yake itakuwa divided into two groups. Hapa. Are you seeing what is going to happen? Hata Gachagua akuja aseme eti sasa mimi na Moses Kuria ni ndugu yangu, kupapasa Moses Kuria, ukweli hawataenda pamoja. Unanielewa? Ndio. Ukiangalia Gachagua anataka wale watu wanakuwa chini ya puppet. Namba moja, huyu Moses Kuria huenda ikawa wamepaki tena na hata Kimani Ichung'wah na watu wengine. Na Gachagua apaki peke yake. At the end of the day, ile group nyingine ya kina Moses Kuria will cut the day. Gachagua atapotelea hapo katikati. Because even people from Mount Kenya have realized Gachagua ana kitu atawaletea kwa meza, ni maneno tu ya fitina. Anaongea. Unaona? Mambo ya kutukana watu wengine, mambo akiingia mkutano tangu aanze, ataanza huyu mzee wa vitandawili aanza, akitoka mzee wa vitandawili aanze watu wengine. Yaani vitina tu. You cannot expect maendeleo kutoka kwa mdomo ya Gachagua. Yeah. Haya. Tukiwa tunaendelea na taarifa hiyo, tunayo pia video ambayo inaonyesha namna ambavyo viongozi kule kutoka upande wa Nyanza kule walivyozungumza, na hawa ni wabunge walivyozungumza, tena wabunge wa Azimio, kutaka mheshimiwa rais asitisha kabisa ziara zake za kuelekea kule Nyanza. Kisa ni nini? Tutajua hapa kisa ni nini, lakini pia inaonekana kuna namna ambavyo machafuko yanaendelea huko, watu wanapigana huko, wanauana. Sababu ni zipi pia nitafahamu kutoka mzee wangu Henry Onderi Nyamuya hapa. Tukatazame namna ambavyo wabunge hawa wamezungumza na baada ya hapo tutarejea. Members of Parliament representing the 4 Luo counties, predominantly Luo counties of Siaya, Kisumu, Homa Bay and Migori, plus the diaspora, to address you on a very, very serious matter. And it is the matter about the ongoing massacre of members of the Luo community in Sondu and its environs. It is not the first time that these killings are happening since the last elections of August 2022. This is just but the latest episode of these seemingly well-planned killings. And now the message we have today is simple and very clear. That we want the regime that is in power, which is the Kenya Kwanza regime, led by Honorable William Ruto, to take this issue as a priority and to move with speed and stop the killings, which are going on even as we speak now. As we speak, attacks are going on from ethnic warlords emanating from Kericho County who are crossing into Kisumu County, killing our people, taking away their livestock, and leaving others maimed. So we want the regime that is in power currently, and there's only one regime in power, as you all know, to move with speed and arrest this situation before it gets out of hand. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Because if left unchecked, these killings have got the potential to snowball into a civil strife that will eventually become unmanageable. Any government in power, regardless of how it came into power, has got a cardinal responsibility to first and foremost protect the lives of its citizens. The lives of its citizens, regardless of whether those citizens support it or not. So we are demanding, as leaders of the Luo community, legitimate leaders of the Luo community, that these Sondu killings must stop, and must stop now, not tomorrow. Because there is a danger that if these killings are not stopped,
the victims are likely to feel that they have been abandoned by the state and therefore resort to measures to protect themselves. So I'll leave it at that and ask my colleague and brother Adungu, who is the MP for the area, to say something from other police. Mambo yamekuwa si mambo yanaendelea kubadilika siku hadi siku, mambo yanaendelea kuwa magumu siku hadi siku. Mjadala huu ambao tunauzungumza hapa kuhusiana na haya masuala yanaendelea kule, watu wanauana, watu wanachinjana. Hii unaizungumziaje mzee wangu Henry Nyamweya? Na baada ya hapo tunaona kuna baadhi ya watu na baadhi ya viongozi wanatamani pia kuona Mheshimiwa Rais anatoa wito, anatoa msaada kwenye kupeleka majeshi Haiti kule. Wakati hapa mambo yetu yanakuwa magumu. Hii inakuwaje? Yeah, unajua, this is what we talked about even yesterday. The president anang'ang'ana kupeleka majeshi Haiti, na hapa Kenya kuna shida, lakini asijatatuliwa. Sasa kulingana na vile nimefuatia hii historia, nilisikia Aaron Jeyot ambaye ni senator for Kericho akiongea, akipeana mahali. Sikiza, huyu ni leader kabisa, anaongea, anapeana kwamba Sondu 90% iko Kericho County. Kiongozi utakiwa kuongea hivyo, ni kuincite, that is inciting the people. Kwa nini uongee kwamba Sondu iko 90%? Who has told you? Na wengine wanang'ang'ana hivyo. Why can't the president go and solve this problem? Kwani serikali mbona tupeleke tuwe tung'ang'ane tupeleke majeshi Haiti? I don't mean hao majeshi waletwa hapa, lakini our security. The role of any government in power is to protect and defend the lives and the properties of the people or citizens of that country. Wakati watu wanauana kwa ajili ya boundary, kwani Kenya haina mabu hii, yani hii boundary imekuja Monday hile haijulikani. Wakati mimi nilisikia Aaron Jeyot, I respect him, by the way, let me tell you, kwa current generators respect sana. Lakini nilimsikia jana akiongea 89% of Sondu town iko kwa Kericho County. Kama alikuwa anajua hivyo, mbona wachaitana na area MP ya Ujaruoni na area MP ya Kericho County kwa hiyo boundary? Wanaenda hapo ma senators wote, wanaenda hapo ma governors wote, they solve this problem once and for all. You see? Kwa nini wanaacha? Alafu pia kuna kitu hapa nataka kukumbuza watu. Kenya ilikuwa imetoka katika hii menace ya tribal wars. Kenya ilikuwa imeanza kutoka kwa clanism. Kenya ilikuwa imeanza kutoka kwa hii ukasumba wa kwamba mimi ni Mkale, mimi ni Mjaruo, mimi ni Mkisii, mimi ni Maasai, mimi ni Mgiriama, mimi ni mtu fulani, mimi ni Mluya. Kenya ilikuwa imetoka hapa kitambo. Why are we going back to where we left years, very many years back? Why are we going back? Number 3. Kwa nini Rais Ruto wanze kurutiza klasa zile zilikuwa zinafanywa na Moi? Kwa nini uonekane kama unafanya divide and rule? Kwa nini uonekane kama you are using the same tactics Mzee Moi alitumia wakati alikuwa uongozini? Even though you are a student and son to Moi. Sincerely, Kenyans are Kenyans. They are all under one president who is you. Sasa saa hii unaenda Ujaruoni. Labda hata hakuna maendeleo, ni kuongea juu ya mzee ya vitandawili. Kitu yenye ipo hapa, tunakuomba wa Kenya, solve fast the problem yenye iko Sondu. Kwa maana Sondu iko na boundaries zake, siko kwa map tangu milele. Tangu Kenya iwekwe map, inajulikana mahali Ujaruoni iko na mahali Kericho iko. Mahali Kisumu County imefikia na mahali Kericho County imefanya nini? Imefikia. Why are people fighting? And you know where the boundaries are. It means they have been incited. Such kind of incitement is what we don't want to see in this country. There will be no development
kama kuna tribe classes. Mambo ya tribal classes, mambo ya clanism, eti huyu ni nani, huyu ni mtu gani. We are all equal and we are all Kenyans. We are the same brothers and sisters of one country. But only we are divided by leaders who doesn't understand what is supposed to be done. Ulivyozungumzia Sondu, kuna namna ambavyo Mheshimiwa Eugene Wamalwa alivyoweza kumfichulia siri au alivyoweza kumfichua governor wake Kericho kule Eric Mutai, namna mambo yanavyoendelea juu ya Sondu na mambo yanavyokuwepo kule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huyu hapa Mheshimiwa Eugene Wamalwa akizungumza live hapa kupitia Channel 7 News TV East Africa. Tumtazame na namna baada ya hapo tutaendelea na kile ambacho kinajiri. Karibu. In parts of the country and the mayhem currently underway in Sondu. While the latest eruption of insecurity at the border of Kisumu and Kericho County, where scores of people have been killed and many injured in Sondu, huge sections of the country are actually under siege. Al-Shabaab is having a field day, killing our people, including soldiers in Lamu and in far-flung areas like Wajir and Mandera. Insecurity also continues to rage in sections of the North Rift, causing significant pain and loss of life. Let's make no mistake, the violence and mayhem in Sondu is not an ordinary disagreement between villagers. Big names are behind this violence. They include leaders and politicians from neighboring counties and in the national government. We view these latest incidents in Sondu as part of a long, off-and-on history of violence instigated by politicians who have on numerous occasions incited the different communities against each other, and local leaders who have been implicated in these activities. The apparent bias, indifference, and helplessness of security officers in the area, as violence has raged on, clearly indicate that big names are behind the fighting and the mayhem in Sondu. In particular, we are demanding investigations to be carried out against individuals who have been implicated as sponsors of the violence, who include the Kericho County Governor, Dr. Eric Mutai. These leaders must abandon the expansionist tendency through which they are seeking to extend the boundary of Kericho County with a view of claiming Sondu town. We are convinced that this violence is being sponsored by local politicians who have set their claim on part of Kisumu County during the envisaged boundary review that is coming soon. We strongly condemn the senseless murders prevailing in Sondu. We are also concerned over the mistrust that this violence is breeding between residents that is now taking a political dimension. Naam, msikia vema Mheshimiwa Eugene Wamalwa na sauti yake ile ya base kweli kweli kwamba anazungumza yale ambayo yanajiri. Lakini kabla ya hapo tu mzee wangu nilitamani pia tutazame namna ambavyo viongozi wa Azimio wamekemea vikali na wanazungumza kwamba haya mambo yanayoendelea hayatuhusu sisi. Tuanze kwanza kupambania ya nyumbani na baada ya hapo mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo hawa hapa viongozi wakizungumza tena hili na baada ya hapo tutarejea hapa tuta comment kwa pamoja kuhusiana na hili ambalo Mheshimiwa Eugene Wamalwa amelileta na hilo ambalo tutaliona hapo live kabisa sasa kupitia Channel 7 News TV East Africa. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Crash within the terror-prone Boni Forest in Lamu. We believe this was an Al-Shabaab attack. Attacks by Al-Shabaab militants have become commonplace in Mandera and other parts of northern Kenya, with victims being police officers, teachers, farmers, ordinary residents going about their daily routines. We must never forget that the government has so far failed to address various incidents of insecurity in the North Rift counties of Baringo, Elgeyo Marakwet,
and Laikipia. In these places, armed groups, bandits, and cattle rustlers continue to conduct raids on neighboring communities, destroy property, and cause massive displacement of people. These attacks are unacceptable and must come to an end. They paint a picture of a nation that is losing the battle to gangs and terrorists. We therefore find it strange, while the country is clearly grappling with internal security problems, the Ruto administration is taking 1,000 police officers to Haiti to fight a war that is not of our own, on a territory that is far away, over 12,000 kilometers from Kenya. We cannot send 1,000 of our young men and women in uniform in harm's way over 12,000 kilometers away without the people of Kenya, through their elected representatives in parliament, having a say as to whether this is in our national strategic security interest or it's motivated by other interests. In this regard, we call upon Parliament to immediately summon the CS of Interior, now that his defense counterpart appeared before the Senate yesterday, and he actually ducked this question. He passed the buck to his Interior counterpart. We want him to explain to Parliament, and by extension the nation, the following issues. 1, why are we sending our officers to Haiti to protect Haitians while the security situation at home and they are unable to protect lives and property of Kenyans in Sondu, in the North Rift, in Northeastern, in Lamu, and at the coast against gangs, cattle rustlers, bandits, and the resurgent Al-Shabaab terrorists who are slaughtering Kenyans day and night? 2, why deploy our police while the issue of Kenyan police brutality, particularly in the recent anti-tax protests, which witnessed excessive use of force, killings, and gross violation of human rights, where 72 Kenyans lost their lives through police bullets and thousands were wounded, and the matter is still live before the National Dialogue Committee at Bomas, which was sanctioned by Parliament. Some matters are before our courts, and some matters are still being considered by the Police Reform Task Force. 3, won't this be tantamount to exporting police brutality and abuse of human rights to our black Haitian brothers and sisters who are also protesting the illegitimacy of their president, just the way Kenyans were protesting and were clobbered by the same police? 4, Kenya has an impeccable liberation and Pan-Africanist credentials and ties to the liberation movements in the Caribbean and all over the world. Wouldn't sending our officers to Haiti, not at the request of our black Haitian brothers and sisters, Anaitwa Mheshimiwa Eugene Wamalwa na amezungumza mengi sana hapo kuhusiana na usalama wa taifa letu, lakini pia amezungumzia hayo ya Haiti, lakini mapema tu alipoanza kataja ile ilikuwa ni attack ya Al-Shabaab. Sasa wao kuingilia hayo maattack inakuwa ni mtihani kwa wakati huu, mambo yanaendelea vibaya katika taifa letu. Kwa nini mambo yasimaliziwe huku na vitu kama hivyo? Amefananisha pia mambo yanayoendelea juu ya wafanyakazi watendaji kazi wetu kama na polisi nchini na mengine kadha wa kadha. Amezungumza hapa Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Sasa tuko live kabisa na mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea akichambua namna ambavyo ile mwanzo tulivyoanza na hii, na nitampa nyingine pia, maana kuna nyingine pia nitampa hapa muda si mrefu. Mzee Henry Onderi Nyamwea. Yes. Ndio tunapata kuona viongozi wanaingia katika hali ya kulitetea taifa, japo hawapo katika mamlaka, lakini wao ndio wapinzani. Ikishatoka serikali wao kizungumza, wakati serikali inakuwa macho zaidi na zaidi. Maoni yako hasa? They have given very good reasons. They have given good reasons actually, and I've listened to them very carefully.
wanadai kwamba Kenya yetu, Wakenya wameanza kupigana wenyewe. Ni nini hii inafanya tupeleke majeshi yetu hide 14,000 kilometers away from Kenya? Ile hali alisababu pia wanaendelea kuua walimu Northeastern, Garissa, yani wanaendelea kuua wafanyikazi, wanaendelea kuua watu walamu kila mahali, mpaka majeshi yetu na maaskari wetu hatujadhibiti mambo kama haya. Ni nini hii inatusukuma tuende kupeleka majeshi yetu hide? Alafu pia wametajia juu ya vita inayoendelea. Hiyo vita wamesema vizuri sana. Nimewasikia na nimesema hii kitu hapa. It is instigated by leaders who are in the government, yani wale wako kwa mamlaka saa hii, viongozi. Mmoja ni Eric Jemtai, governor wa Kericho. Si nimetaja senator hapa, nilimsikia vile anaongea. Anasema tayari 90%. What if people are reasoning? Wale wanapigana wakisikia wewe ni kiongozi ukisema 90% ya mahali fulani iko mahali fulani na wanaendelea kupigana. Is that solving the problem or inciting people to fight? Okay, number 2. Wamesema kwamba hii kitu ni kitu inajulikana vizuri. Sababu yenye ambayo imeingiziwa kisiasa hawaelewi. Wajaruo na wameleta issue nyingine ya Kisumu, yani meaning wanaendelea kufuatilia Wajaruo. Actually this is not what we wanted. Rules are in Kenya. Kikuyus are in Kenya. Merus are in Kenya. Waswahili, Mombasa, kila mahali, Mansai, they are in Kenyans. They have ID, national ID, showing that they are Kenyan citizens. So what I want to say is, any Kenyan is entitled to security and protection and security. Bila kulipa, bila nini. Serikali yeyote ambao iko mamlakani, iwe hata wewe uchaguliwe, kazi moja ya kwanza ni kuprotect the citizens, the lives of the citizens and their property. Unaona? Not inciting the citizens to fight. Unaona? Sasa kama tuna incite watu wapigane sisi kwa wenyewe, na tunapeleka majeshi yetu Haiti kufanya nini? So ni kama wanaelewa vita yenye iko Haiti vizuri kuliko yenye wameacha Kenya imeongozwa na wanasiasa. Kwa nini tusisolve hii yetu ya wanasiasa yenye tunaona iko rahisi, yenye tunaweza kuliko kwenda ya Haiti yenye ambayo hatuwezani nayo imekaa miaka na miaka. It is our president doesn't understand how the war in Haiti started and the cause of that war. Only tuna operate through the remote of America. Kenyans, nataka mnielewe, hizi ni vitu naongea na inakuja tu. We are operating through the remote of America. Can't you ask yourself a simple question? Why not Tanzania? Why not Uganda? Why not nchi zingine kama Nigeria? There are still countries in Africa. Why an East African country like Kenya, a very small country, inaangaziwa na America? America wants to use Kenya kama yani kama ndoani kwa nchi zingine za Afrika. Ili America ifaulu katika shughuli zake, including engagement and whatever, lazima ipite kwa nchi yenye ambao iko weak kama Kenya. Iko na leaders wako weak. Our leaders are weak completely. Yeah, they are using our country for the benefit of us. Nchi zingine kubwa sana, superpowers like America. Kwani America haiwezi tuonea huruma? Unajua, anyway, ukiona America ikipigania kiongozi, kuna mahali nataka kutumia hiyo kiongozi. Hata hii mambo tulikuwa tunaambiwa Ruto ameongea kinyume na tora ya America, tukasema hai America itamfanya nini? Let me tell you, America knew. Ile ni ndoani tu, ili hata African leaders waone kwamba Kenyan president ukweli ndio na Africanism ndio yanaongea ukweli ndio, lakini ile ilikuwa kifumba macho ya Waafrika. Paka sisi unasikia sisi tuko kwa shida hapa Kenya, tunaanza kusema rais wetu anaheshimika ngambo like Gachagua.
Gachagua badala azingatie na maendeleo ya kwake, wanatuambia shida na siri zile ambazo hatuwezani nao. So what I'm saying to me, America is using Kenya to achieve its mission in Africa. America is using Kenya to achieve its mission in Africa. Sawa. Yeah. Na mbali na hayo mengi ambayo yameweza kuzungumzwa, lakini pia mheshimiwa aliyekuwa mheshimiwa Matang, tunaweza kusema aliyekuwa mheshimiwa, lakini pia mheshimiwa tu ni neno tu, aliweza kuzungumza jana kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea juu ya mheshimiwa rais. Huyu hapa mheshimiwa Matanga akizungumza hapa live kabisa kupitia Channel 7 News TV, namna utabiri wake alivyoutabiri juu ya mheshimiwa rais, namna ambavyo uchapaji kazi wake mheshimiwa rais anavyoona na vitu kama hivyo. Tukumbuke mheshimiwa Matanga naye alikuwa alikuwa waziri katika sekta ambayo mheshimiwa Kithure Kindiki yupo sasa, ndio? Hata amekuwa education akaperform vizuri sana. Naam. Kwa hiyo tumsikilize na tutazame hapa video ya mheshimiwa Matiang alivyozungumza juu ya mheshimiwa rais alimuona katika engo gani. Huyo. As we speak right now, as I speak to you right now, we have a National Police Reserve in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn National Police Reserves from North Rift or any part of the country. What happens in the security sector all the time is reviews are done from time to time, depending on the needs, what is needed in a particular area. And in most cases, consultations are done even with the local groups. I have been in meetings with some leaders of the North Rift sometimes, civic leaders and wananchi, who tell you, reduce the number of guns in the hands of civilians. Let us have police officers to do this work. In some areas, wananchi themselves and even their political leaders tell you, we need a deployment of police reservists. And I can tell you for a fact, if you spoke to the Inspector General of Police, or better still, if you went to the Regional Police Commander in Nakuru, he will tell you we have National Police Reservists in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn police officers from a particular part of the country. I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. That's the responsibility of any government. So that is why, to be very honest with you, I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things, because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, people lying. They lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, people would do better if they did their job. Because if they attended the meetings they are supposed to attend, if they sought briefs from the people they are supposed to be briefed, they will be briefed effectively, instead of now going to embarrass themselves in that kind of manner where you say things that don't exist. And ask yourself the question, how do police officers, especially senior police officers who are managing the security sector, feel when they see their leader lying? I'll try the best I can to restrain myself, knowing that I am before ordained church ministers. You know, this question that you asked me about the deep state, what is sometimes not frustrating but amusing about the way we live in our country, the way we play politics, is the incredible level of hypocrisy to which we go and the level of pettiness that we sometimes get to. Because just picture a situation where I am the Minister for Interior, I sit in the National Security Council, and I go out in public and complain about the Inspector General who sits with me in the National Security Council. Am I serious? You know this phrase about there being the deep state. First of all, understand the origin of this. This is language that began mainly from the communist socialist direction that created an impression that the state operated at two levels. The open, formal, known level understood by everybody, but the secret, informal level that is insidious, devilish, that is a dark operation that is intended to do evil and bad for everybody. I ask the question, in a country that doesn't have a single detainee, in a country where a presidential election has been nullified before and the president and all its people have faithfully gone back to the election,
You know what has happened with this election, and I said it in another meeting, that after the COVID-19 pandemic, now the new pandemic we are dealing with is the pandemic of lies. Yeah. It's the pandemic of lies. You know, people stand up and they say things that they think make sense. You know, I've been looking at politicians. Unfortunately, I have the opportunity of having served in cabinet. I know how a budget is drawn, and I know how much money we have in our resources to draw a budget. When a political leader, a national leader tells people, I will put aside 150 billion for market women. I'll put aside 50 billion for boda boda. I'll put aside 100 billion for this. I know how much our budget is and the projected growth of our budget. That time you have not talked about the amount of money that you are taking to counties. You have not talked about transfers for the education sector and so on. Where are you going to get that money to provide that kind of service? You're just lying to those people because you are telling them things they want to hear. And because they won't ask you questions, you just get along with it. You know, when you keep saying this deep state, who is that? And the people who are using that phrase and complaining are members of the National Security Council. They hold public offices. They tell you they are powerful people. So who is that? You know, this facade and stories that are being coined and being bandied around, just so that people create excuses and they camouflage around things that don't exist to survive, or create excuses and pathways of lying and carrying the public along with them. I want to ask you as church ministers, I am your son, and as a public servant, we have a country to serve. Let us not be victims of some of these lies that you keep hearing around. But things that just don't make sense even to a fool. How will you tell people? Yeah. How will you stand up? I'm asking you. How, Bishop, how will you stand up in public and tell me, who is that? And then you don't even have the courage enough to take a decision and say, okay, because I don't agree with the Attorney General and all these people, me, I'm not going to be party to you. In the morning, you speak like government. In the afternoon, you speak like opposition. You see, the question, let's be honest. You see, the total annihilation of common sense and betrayal of common sense in the political practice in this country is shocking. When you tell people about there being who is that? What is that deep state? The Inspector General who seated here? We have passed a constitution that requires us, it's in black and white. You know, even me, if I have to give directions to the Inspector General, the law requires that I put it in writing. And since I became Minister for Interior, I told the nation the other day, I've written 2 such letters, one to Boynet and one to him, to provide policy guidance. And even before I send it, I asked the Attorney General, does it pass muster? The Attorney General says, under the law, you can't do this. So, stop here, let us proceed. Now, how can you turn... Mheshimiwa, namna ambavyo amezungumza na namna ambavyo alizungumza ndicho kinachoendelea na ndicho ambacho ya producer alijaribu kukilandanisha yale ambayo anazungumza sasa na yale alikuwa anazungumza mwaka 2022 kipindi bado yuko katika nafasi zile na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuko live kabisa hapa kuendelea kuzungumza na sisi tunazungumza na mzee Henry Onderi Nyamwea na yeye anasemaje juu ya mambo yanavyozidi kwenda, harakati, misukumo, mbio, kimbi za hapa na pale. Na vitu kama hivyo. Ukweli huyu ndugu yetu. Ndio. Sikiza vile. By the way, tumepoteza vyo. Yaani sio kupoteza mzuri. Unajua ukisema kupoteza watu wanafikiria lakini kuna viongozi ambao wa kujenga nchi. Jamaa nimemsikia kabisa. Amesema asubuhi una act kama serikali. Jioni una act kama opposition. Una promise watu nitaenda kuweka, hata hii kitu nimeshaongea hapa mara nyingi sana. Naenda kuweka pesa fulani 100 million project fulani 100 million mahali fulani, mkinichagua nitaenda kuweka pesa fulani. As if anauliza where would you get those money? Kwa maana pesa zote tunasema hapa hata kwa hii nini so yetu kwamba lazima siwe budgeted in parliament. Lazima siwe sa budget. Alafu unaambia watu because hao watu wanataka kusikia uongo wako, na kuna maswali watakuuliza, wanakusikiza tu na unaenda. Ndio.
wao wanapaki kuagiza wakifuata ile uongo. Unanielewa? Alafu kuna maswali ameuliza hapo about our security. Wacha niwaambie kitu kimoja. Na ni ukweli. Wakati wa Moi, hao watu wengine kama Waturukana na kabila zingine za North na wapi, mara walikuwa wamepewa bunduki zao wenyewe. Amesema vile hata walikuwa wanatembea hapo, wengine wanasema toa bunduki kwa mikono ya watu. Wengine wanasema kwamba tuko na police reserve. So, hizo sehemu zilikorogewa kitambo. Ndipo hata tribal classes haijawahi isha mpaka saa hii. No, iliisha, lakini sasa ndio sababu tunataka tena kuileta kitu kama ile ilikuwa inafanyika. That's what we don't want to hear in our country. Tunataka Mjaruo na Mkale wajue ni wa Kenya. Tunataka Mturukana na Marakwet wajue ni wa Kenya. Mumansai na Mukamba wajizi wote ni wake na wa Kenya. And they are free to work anywhere. Ndio. Kama tukileta hii mambo hii itaendelea kuleta vita vile nilisikia au Wajaruo wakisema kwamba kama serikali haiwezi kuwadefend watachukulia sheria katika mikononi mwao. Unafikiri ni nini hiyo wanamaanisha? Huwezi lala chini waache mtu mwingine akikuua. Unaona sasa? And what is the president doing about this? Alafu kuna kitu hapo tumesahau. Labda mimi nimesahau. Kuna film, kuna video ilitolewa huyu Professor Tom Ochiende. Akona pesa hivi. Sijui kama mliona hiyo kitu. Akona pesa hivi. Anaendelea kupeana watu hadharani, anawaambia wamepanga laini. Anapea pesa watu ahead of the president going to Kisumu. Unanielewa? Ndio. So, maswali wa Kenya wameshindwa wakijiuliza, hizi pesa zilikuwa zinapeanwa kwa nini? Wakiona president wamuitikie? Hizi pesa zilikuwa zinatakiwa kufunika nini? Hizi pesa, nyuma ya hii pesa ni nini kiini ya saa ya kupeleka pesa upeane watu? Okay, we are used to campaigns, bribery during campaigns. Watu wanapewa pesa, si ndio? Ndio. Panga laini inakuanga kwa campaigns. But hii ya kupeana pesa ilikuwa inamaanisha nini? Professor Tom Ochiende alikuwa anapeana Wajaruo pesa ili president yae aende. Was it meant to bribe the Ruos so that wa welcome president? Ama hizi pesa zilitangulia kwa kasi gani? Unaona leaders kama hawa ndio sellouts. Hawa ndio watu ambao sio viongozi. Yani na ni lawyer I respect so much. This is in a lawyer. It's in a council. A professor, a lecturer. Lakini ukipewa mamlaka unaonekana kama hata siwezi elezea. So, kuna kiini kati ya vita mambo kama haya. Si unaona, they realized and knew that Ruos are disappointed with what is happening in the boundary of Sondu, si ndio? So, wameenda kubribe ili hao wapokee Wajaruo. Amini wapokee president. Na wakati unazungumza hapa kuhusiana na hiyo video ambayo inamwonyesha huyu kiongozi au huyu bwana Tom Ochiende Ochiende, Professor Tom Ochiende. Ndio. Senator Kisumu. Ndio, basi mheshimiwa senator bwana ameonekana na hii video ipo. Sasa kama ulivyozungumza hivyo, basi tuione na hiyo video pia, lakini tukirejea tuendelee na taarifa zingine mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Yes. Jamani, Wakenya wetu watukufu, Wakenya wa Mungu, Wakenya ambayo wako na shida hapa mashinani, mpaka watoto wadogo. Imagine,
hizo ni pesa ngapi ambao zimeamuriwa kupeanwa? Yani huku ulizwa kwamba wewe ni mtoto. Hapo hakukuwa na issue eti una kadi ya kupiga kura ama una, ilikuwa ni mtu. Wewe tao wa na wale wanapewa lakini wa Kenya pia. Mimi nasema hivi. What I want to say is sasa hapa issue ya kusema kwamba umetosa miaka ya kupiga kura haikukuwa Mkenya mwenye yani kichwa inaonekana ni mtu. Na ilikuwa sio kipindi cha kura. Ni chuzi. Sasa shida iko wapi? Sasa shida ni kiongozi anawapa fedha wananchi. Sikiza. Unaona amepeana hizo pesa. Ahead of President Ruto kwenda. Si President Ruto anaenda Ujaruoni. Umeona wa leaders wengine wanangangana kusema usikuje kabla hujasolve hii problem inaendelea Sondu. Wacha nikwambie issue ya sababu ya hizi pesa. Si wengine wanaendelea kungangana kwamba usikuje kabla problem ya Sondu ijafanya nini? Ijabi solve. Professor Tom Ochiende amepewa pesa aende kuonga watu wakubali rais, wawasangilie rais. Ni milioni ile draft. Umeona hiyo draft? Ile draft. Now inamaanisha kwamba rais hajui juu ya vita. Inamaanisha why are they bribing people? Watu ndio wale wanauawa kwa ground. Watu ndio wamekuwa incited, wanaanza kupigana, maskini hawana hata chakula kwa nyumba. Unaniona? Unaona kitu nataka kumaanisha kusema hapa. Sasa the big question is why is Professor Tom Ochiende giving people money ahead of President William's visit to Kisumu? Ni rahisi sana hiyo swali, hata naweza jijibu. Ili kupoesa Wajaruo roho wasiangazie ile mambo inaendelea Sondu. Meaning the president is not ready to solve the problem that is happening in Sondu. Ndio. Unanielewa? Nakuelewa. Kwa maana angeenda hapo president, hata Moi mwenyewe huyu jamaa afuati Moi vile alikuwa. Kama ni Moi angepita, hata kama is not involved, angepita Sondu. Akienda Kisumu. And we expect at the same time, we expect the president to pass at Sondu before he proceed to Kisumu. Unaona? Ili aelezea hao watu awambie nyinyi ni Wakenya wote waje kupiga. Unaona? Lakini ona amepeleka pesa mbele. Imagine other leaders are fighting for freedom of the country, of their citizens, common, wale watu wanapigana hapo chini, mmoja amepewa pesa aenda kuongana. Sawa. Tafakari hayo. Chukua hatua. Natakiwa utafakari lakini pia uchukue hatua. Taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo leo ni pia taarifa hiyo ambayo inahusiana huko Sondu, lakini taarifa kwa kina inasema kuwa kiongozi wa wengi Aaron Cherioti ataka maafisa waliozembea kuzima mapigano Sondu wahamishwe. Taarifa hii inasema kuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cherioti ametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuitisha kikao cha dharura ili kukomesha mapigano katika eneo la Sondu, kaunti ya Kisumu. Taarifa hii inaendelea kwa kusema kuwa seneta huyo wa Kericho amesema kuwa kikao cha baraza baina ya viongozi na jamii zinazozozana eneo hili kitasaidia kuzima uhasama eneo hilo linalopakana na kaunti ya Kisumu na Kericho. Aidha, amemrai waziri pamoja na Inspector Generali wa polisi Japhet Koome kuhamisha maafisa wote eneo hilo kwa utepetevu wao na kukosa kukomesha ghasia hizo. Inastaajabisha kuwa maafisa wamekuwa wakishangilia kimya huku pande hasimu zikikabiliana katika kikatili bila kufanya chochote kurejesha utulivu, kulinda maisha na mali, alisema hivyo Senator Cherioti. Lakini maafisa ni wahusika kwa kukosa kutumia habari za ujasusi zinazohusu njama na mashambulizi ya ulipizaji kisasi kutoka pande zote mbili. Ni sharti hatua ichukuliwe baina ya huo ubinafsi na hiyo tabia inayoendelea katika jamii hizo mbili. Anayasihi makundi na wanajamii wote kukataa aina yoyote ya uchochezi wa ghasia na kuamua kukumbatia undugu. Amewataka viongozi kutoka eneo hilo kukoma kutoa matamshi ya uchochezi, akisema kuwa kusherehekea ghasia, kujifanya waasiriwa na kuchochea ukabila
hakutasaidia chochote. Lakini pia kauli yake imejiri huku watu wasiopungua 7 wakiripotiwa kuuawa katika muda wa saa 24. Kauli yake imejiri huku watu wasiopungua 7 wakiripotiwa kuuawa katika muda wa saa 24 kufikia Jumatano usiku. Lakini magenge yaliyojihami kwa nyuta na mikuki yalivuka kutoka Kericho na kuwashambulia wakazi katika soko la Sondu kabla ya kutoweka na mifugo. Hiyo taarifa inatoka huko Sondu na imeelezwa hapo namna ambavyo mambo yalivyokwenda. Lakini pia taarifa zingine nyingi, maafisa waliozembea raia wakiuawa Sondu wahamishwa katika juhudi za serikali kujitoa tope, rais akianza na ziara Nyanza. Hii taarifa pia inasomwa au inasemwa kwamba maafisa waliozembea raia wakiuawa Sondu wahamishwa katika juhudi za serikali kujitoa tope na rais akianza ziara Nyanza. Hiyo taarifa inasema kuwa wakati ambapo Rais William Ruto anaanza ziara yake katika eneo la Nyanza, serikali imechukua hatua madhubuti kujiondolea tope la lawama kwa machafuko yanayoshuhudiwa Sondu. Taarifa hii inasema mnamo Alhamisi, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki aliwahamisha wakuu wa usalama katika pande zote mbili eneo hilo ambalo liko mpakani mwa kaunti za Kisumu na Kericho. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu 7 huku familia 200 zikiachwa bila makao. Lakini pia waliohamishwa na waziri wa usalama wa ndani ni wakuu wa polisi eneo hilo, maafisa wakuu wa umma na viongozi wa kijamii kwa utepetevu wao. Lakini watu wamepoteza maisha yao watu wamepoteza maisha yao, mali imeharibiwa na hali ya kawaida imesambaratika kwa siku 2. Alisema hivyo Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Lakini waziri vilevile ametuma kikosi maalum cha maafisa wa usalama kudhibiti mapigano ya kikabila katika eneo la Sondu liloko kwenye mpaka wa kaunti ya Kisumu na Kericho. Lakini kwenye taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari Alhamisi, Profesa Kindiki alisema kuwa hatua hiyo imechangiwa na mauaji yaliyotekelezwa katika eneo hili pamoja na uharibifu wa mali. Kufikia Jumatano jioni Oktoba 4, 2023, maafisa wa serikali walikuwa wamethibitisha kuuawa kwa watu 7 katika mapigano hayo yanayodaiwa kutokea baada ya wahuni kutoka upande wa Kericho kuwavamia majirani wao wa upande wa Kisumu. Hiyo taarifa inadai kwa hivyo, lakini pia tumepata kuona zile kelele ambazo Mheshimiwa Senator Aaron Cheriot alijaribu kuzipiga, basi waziri pia amekuja ameact in a positive way. Sasa mimi naona maaskari wetu huruma sana. Ndio. You know, this what has been instigated by leaders. Umesikia gavana Kiricha akitaja. Ndio. Nimekuambia vile nani Cheriot, huyu the same Cheriot, ingawa namshukuru kwa hiyo statement ya mwisho, lakini kuna mahali ameongea hadharani eti the 3/4 of Sondu, I mean 90% of Sondu is in Kericho County. Unaona? Watu wakisikia hivyo unajua hiyo sio ya kuongea kwa vyombo vya habari. Inatakiwa viongozi wakuje. Sasa security officer wanafanya nini ndugu yangu? Wanaenda mahali wanasiasa wameincite watu wapigane. What have the security officers to do with what is happening in Sondu? Yeah? Let politicians be answerable with what is happening in Sondu, not the security officers. Yeah? Sure. Mimi naonea security wetu, mimi naonea maaskari sometimes huruma. Sababu gani? Wanasiasa, senior government officers like governors, senators, area MPs, unanielewa? Ndio. Hata ma MCS wako huko wameinicite hii vita iendelee. Alafu wanasema eti maaskari wamesembea kufanya kazi. Wamesembea wapi? Una incite alafu wa maaskari wafanye nini? Wakuje kuua watu ama wakuje kufanya nini ndio wasuie hii nini? Hii sio war ya maaskari. Hii sio kusembea kwa maaskari. I hope Kenyans you are watching really. What have the policemen, security officers to do? Of course, they have to go there and protect the lives and the properties of the people. But who are the people who have incited people to fight? Ni politician. Ndio.
Unanielewa? Nakuelewa. Ni wanasiasa wameinstigate hii vita. Ni wanasiasa wameincite watu wapigane. Ni wanasiasa wanapigania boundaries ili watu wao waone kwamba ni viongozi wa kuwapigania. Unanielewa? Then what have security officers to do with this war? This is a tribal crisis ambaye imekuwa incited na politicians. Hii ianze na wanasiasa. Ndio. Before waleta hao council or what? Hao council wakae pamoja na hao wanasiasa wote waenda wapi? Hapo. Unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa vizuri. That is when we can solve this problem. Lakini tusimame tuseme eti tumetuma maaskari na hao watashindwa na watatolewa hapo na wengine watakuja. How many security officers have been removed or transferred from Sondu, Kericho and Kisumu because of Sondu crisis? Yeah? How many? How many times? Mara nyingi sana. So hii sio issue ya security. It's not a security issue. Ndio hata Matiang'i alisema hapo. Sio, kuna vitu vingine tunapelekea security inquiry, mwanasiasa mkubwa sana katika serikali ndiye anafanya hii shughuli. Unakuta watu wanapigania wezi wa ng'ombe, kumbe ni mwanasiasa katika serikali ana transport hizo ng'ombe. How can security officers stop that menace? Why? Bosi zao ndio wanafanya hiyo kazi. So wanasiasa waajibike. Wanasiasa wakuje kwa hii council wanasema. Wakae hapo waseme why are they fighting for the boundary that has been there years and years. Sawa sawa. Tunayo taarifa nyingine ambayo inasema adhabu kali kwa wanaoficha dola za Amerika kusababisha uhaba unaofisha shilingi za Kenya. Hii taarifa inasemaje? Inasema huenda wale watakaopatikana wakificha dola za Amerika wakaadhibiwa vikali ikiwa bunge la kitaifa litapitisha mswada mpya unaolenga kukabili uhaba wa dola nchini. Lakini mswada huo uliowasilishwa na mbunge Paul Abur wa Rongo anapendekeza adhabu kali kwa wale watakaopatikana wakificha dola kwa zaidi ya siku 45. Taarifa hii inasema kuwa mswada wa kukabili ufichaji fedha za kigeni 2023 unapendekeza wale wanaopatikana wakiwa wameficha dola kutozwa faini inayotoshana na 15% ya thamani ya dola watakazopatikana nazo. Lakini pia unaeleza kuwa wale watakaopatikana na hatia ya kuficha dola zaidi ya siku 45 watatozwa faini ya shilingi milioni 1 au kufungwa gerezani kwa miaka 10. Hiyo taarifa inazidi kusema kuwa Bwana Abura anasema lengo kuu la mswada huo ni kuwakabili wale wanaoficha dola ili kupiga jeki juhudi za serikali kudhibiti thamani ya shilingi kuendelea kushuka, lakini pia dhidi ya dola na fedha nyingine za kigeni. Taasisi za kifedha zitakazopatikana zikihusika katika maovu ya hayo zinatozwa faini ya shilingi milioni 10, lakini pia leseni zake kufutiliwa mbali. Lakini pia hatuwezi kuendelea kutazama thamani ya shilingi ikishuka dhidi ya dola bila kuchukua hatua yoyote. Ukweli ni kuwa kuna watu wanaoficha dola, hivyo tutaletea changamoto tunazopitia, akaeleza. Lakini hatua hiyo inajiri siku chache baada ya Tanzania kuanza kununua dhahabu kutoka kwa raia wake kwenye juhudi za kuongeza hifadhi yake ya dola za Amerika. Hii ni taarifa inayotoka katika taifa letu hili la Kenya. Lakini taarifa hii mbunge Paul Abur wa Rongo kule ameielezea kwa kina katika bunge. Taarifa hiyo umeichukuaje? Lakini pia nimepata kuona wabunge wanajaribu kutetea hali ambayo ipo sasa, maisha yalivyokuwa magumu, dola ya Amerika kweli inafichwa, ndio maana kupelekea shilingi kashuka. Hakuna kitu kama hiyo. Yale ambayo yanafanyika saa hii ni kwamba dola ya Amerika imeenda juu zaidi kabisa. Imekuwa vigumu cooperate through the dollar na shilingi yetu hapa. Unanielewa? Biashara yetu iko chini. Sasa wafiche aje? Banki itaficha aje dola? International transactions za biashara zitafichwa aje? Hizi market kubwa sana zitafichwa aje? Hiyo ni story wanasema. Lakini ukweli ni kwamba kitu inaendelea, ni maisha imekuwa ngumu hapa, imeenda juu. Unaona? Mafuta imepanda,
kila kitu imepanda. Unajua tumeongeza tax yetu, tumejiongezea. Sasa how do you expect our shilling to match with the dollar? Unajua Amerika imetutegea kitandawili. Kuna kitandawili Amerika imetutegea ambaye rais wetu anajua, not that he doesn't know, he knows. He's benefiting America na anaua Kenya. Unanielewa? Yeah. Anajua ni faida anafanyia America. Kila kitu ni faida. You know we are operating through the remote of America. Or remote from America. I'm telling you. Hiyo ndio inakuwa. So what America wants to see, dola yake iende juu, kila kitu. Kama mtaona, wacha niwaambie, shilingi yetu itarudi iwe valueless kama ya Tanzania, yani iwe chini kiasi kama ya Tanzania na Uganda. Kama muone. Yeah. Haya. Kuna taarifa nyingine inasema hapa, Nairobi yaongoza kwa malalamishi dhidi ya polisi wenye mazoea ya kuitisha hongo na kutumia nguvu kupita kiasi. Kuna namna baadhi ya mapolisi wanaitisha hongo na wanatumia nguvu vile vile kupita kiasi. Sasa hii taarifa inasema kuwa mamia ya polisi wanachunguzwa kufuatia malalamishi yaliyoibuliwa kuhusu utendakazi wao. Hii taarifa inasemaje? Ripoti za kitengo cha masuala ya ndani ya idara ya polisi IAU na hata mamlaka huru ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA inasema kuwa zimefichua idadi ya maafisa hao ambao wako kwenye darubini kufuatia madai ya wao kuhusika na visa vinavyokiuka haki za kibinadamu. Taarifa hii inasema kuwa ripoti inaonyesha kwamba wakazi wa jiji kuu la Nairobi ndio wanaoongoza katika kutoa malalamishi yao dhidi ya polisi. Visa vya dhuluma dhidi ya Wakenya zinazodaiwa kutekelezwa na polisi ni kuitisha hongo, utekaji nyara wa raia, mauaji kiholela na polisi kutumia nguvu kupitia kiasi. Lakini hayo tu ni miongoni mwa makosa yanayochunguzwa kwa sasa. Data kutoka IAU zinaonyesha kuwa mwaka 2022 zaidi ya visa 636 viliripotiwa kuhusu ukatili wa polisi wa zaidi ya 202 dhidi ya maafisa wa kitengo cha upelelezi wa makosa jinai DCI na 50 dhidi ya polisi wa utawala. Aidha, vifo 10 vinavyohusiana na wanajeshi, lakini pia vipo visa 10 vinavyohusiana na jeshi, na kitengo hicho cha IAU kimetwika jukumu la kuwachunguza maafisa hao na kinaweza ama kinasimamisha kazi kwa muda, kusimamisha mishahara yao, kuwashusha vyeo au hata kuwapiga kalamu, miongoni mwa hatua nyingine za kinidhamu. Kuwapiga kalamu maana yake kuwasitishia majukumu ya kazi. Kuna takwimu zimetolewa hapa. Ripoti ya IAU nakwambia kwamba baadhi ya maafisa wanaochunguza aidha ni wale wa kitengo cha Special Service Unit kwa maana ya SSU ambacho kilivunjwa kabla ya kuchipukia upya. Ripoti ya IAU inaonyesha kuwa Nairobi inaongoza kwa malalamishi dhidi ya polisi, ikifuatiwa na eneo la kati kwa maana ya Mlima Kenya na mashariki kule. Eneo moja Nairobi, visa 336, 38%. Lakini eneo linalofuata ni eneo la kati kwa maana ya maeneo ya Mlima Kenya kule, visa ni 152, 17%. Lakini mashariki ni visa 123, 14%. Bonde la Ufa kule, eneo la Bonde la Ufa, visa ni 106, 12%. Lakini pwani ni visa 59 na 7%. Lakini vile vile Nyanza visa 52, lakini 6%, na magharibi ni visa 42, 4%, na kaskazini mashariki ni visa 19, 2%. Lakini kitengo na visa vyake kwa maana kitengo cha polisi wa kawaida KPS wana visa 636, lakini idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kwa maana DCI visa viko 202, lakini polisi wa utawala kwa maana APS visa 50, na IAU wana kisa kimoja. Idadi ya jumla ni visa 889. Visa vinginevyo 10 ambavyo vingi vinahusu wanajeshi kutoka IAU na NPS. Sasa Sasa hii nimetoka kusema nimeonea maaskari wetu. Ndio. Huruma. Ndugu yangu, wacha nikwambie kitu inaendelea katika hii Kenya. Unaona what signal is that?
what it means ni jambo rahisi sana. Ndio. Hii maisha ukiona hivyo, corruption iko Kenya ya hali ya juu. Kwa maana corruption ikiwa zaidi unaianzia kuionea kwa maaskari. Ujue kwamba hao maaskari kama umeona hivyo, mpaka juu pale nchi imekuwa rampant corruption. Number 2, hali ya maisha si eti ni sisi tu peke yake hapa chini. Ujue tukiwa na pesa na maaskari na wao wako na pesa. Sasa hiyo ni ishara tosha kwamba maaskari pia wako na shida na uchumi ni mbaya kwao. Sasa wamejitokeza kujitafuta. I'm not supporting. Yes, I understand. But I'm trying to explain so that for people to understand what is really the nini inafanya maaskari wawe hivi. Unaona? Number 1, hii maisha vile imepanda inaonyesha kwamba maaskari wako na shida mbaya sana hata kutuliko. Number 1 vile nilisema, hiyo ni ya pili. Number 1 vile nilisema, ukiona corruption kwa maaskari imekuwa juu zaidi hivyo, sasa ni nani atakuja kuchunguza kisa kama hivyo himself is corrupt? Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Meaning kwamba kuna corruption, rampant corruption in the whole country. Starting from the top to the bottom. Not even from bottom to top. From the top to the bottom. Kuna rampant corruption. Na ukitaka kujua, utafiti inaanzia na pale juu, inaanzia kwa maaskari. Maaskari ndio signal tosha inakuonyesha kwamba kuna corruption ya hali ya juu. Number 2, hao maaskari pia ni ndugu zetu, ni tata zetu, ni baba zetu. Ile shida imetukumba kama Mkenya wa kawaida pia imewakumba. Sometimes we forget policemen, sio kama sisi. Unaona kitu wa raia wanasahau, Ndio. They are our brothers and sisters. They are our father, aunts and whatever, They also face the same problems. Unaona? Sawa. Hiyo ni ishara ya hali ya maisha. Number 3, na ni ya mwisho. AP wako na idadi ndogo. Sababu gani? Hawajitokezi mahali wanakuanga, hawezi pata nafasi ya kuenda kutafuta hongo zaidi. Unaona? Hao wengine ndio wako traffic kwa barabara, ndio wako CID, ndio wako kila kitu. So they are everywhere. And they are the ones who are supposed to protect the lives and properties. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. They are the ones wametumwa Sondu. Unaona sasa chibu bila imejitokeza, They are the ones wanatumwa Sondu kusuluhisha vita yenye iko Sondu. How do you expect them to solve that problem? How do you expect them to protect the lives and the properties of people in Sondu? Don't you see there is a very big problem? Yeah. So what we are saying, tax, vile tunalilia tax, also policemen are taxed. These people are they have problems even than watu wananchi hapa wa chini. So ukiona hivi uongozi umetitimia. Kuanzia polisi awa nani, even there are officers in the government who are hiding, but wako chini, they are under siege. Wako chini ya shida ila ya ajabu kuliko watu wengine. Haya, hiyo taarifa mzee wangu anaendelea kusema, lakini pia tunaendelea kuzungumza na taarifa nyingine tukiwa bado kitaifa. Kabla hatujapepeluka kimataifa, polisi wazima mitambo ya Pastor Ezekiel aliyekuwa ameanza crusade jana Jumatano, juzi yote na Jumatano. Polisi mjini Kilifi wamemzuia Pastor Ezekiel Odero wa New Life Prayer Center and Church kuandaa crusade kwa mara ya pili, wakisema ni kutokana na sababu za kiusalama. Kamanda wa polisi Kilifi hii ni kwa mara ya pili. Kamanda wa polisi Kilifi Kaskazini Kenneth Maina alikuwa amesema kuwa wiki jana kwamba wangemruhusu Pastor Ezekiel kuandaa crusade wiki hii kuanzia Oktoba 4, 2023 hadi Jumapili ya Oktoba 8, 2023. Hata hivyo, polisi wamechukua hatua tofauti ambayo asubuhi ya Alhamisi wamemwandikia Ezekiel na kumwambia ombi lake lilikuwa limefutiliwa mbali kwa sababu za kiusalama. Anajulishwa pia na unajulishwa kwamba ombi lako la kufanya mkutano wa maombi crusade limefutiliwa mbali kwa sababu za kiusalama. Mkutano wowote ukiendeshwa au watu kujumuika hapa itachukuliwa kuwa ni uvunjaji wa sheria. Nisema hivyo sehemu ya barua hiyo basi. Na Bwana Maina amesema kuwa
alikuwa pia amemnakili wakili wa Pastor Ezekiel Bwana Dostan Omar barua hiyo. Pastor Ezekiel alikuwa ameanza maombi hayo jana Jumatano. Tangu Ijumaa, wafuasi wa kanisa lake walikuwa wamesambaza ujumbe kualika waumini kuhudhuria crusade hiyo. Mabango yalikuwa yamewekwa katika barabara za watumiaji wengi mjini Kilifi. Waumini ambao wameduazwa na hatua hiyo wameonekana kuhangaika kumezuru sehemu ya mkutano huo ikajionea. Taarifa hiyo inasema kwa hivyo, lakini mwishoni kabisa hapa, kwa kawaida ni lazima tujulishwe ndani ya muda wa saa 72, lakini hakufanya hivyo. Akasema hivyo Bwana Maina, lakini mkutano huo ulitarajiwa kuanza Jumatano wiki jana na ungemalizika siku ya Jumapili bila shaka. Mzee wangu, kuna maoni yoyote hapo kuhusiana na namna tuliongea juu ya mkutano huo? Last time walimwambia akupeleka report, wakili akupeleka report ndio within 72 hours kabisa, and now wakampromise. Ndio hiyo sio maneno yanatoka kwa mdomo wangu, nafikiri hata wewe unakumbuka. Nakumbuka hiyo mkutano itaanza next Sunday I think, which has passed yenye hii yani utaendelea, ungekuwa unaisa Ijumaa, si ndio? Sasa pia wamemzuia, wamesema ni mambo na security. Of course kama kuna security issues they have realized wama wamegundua ni sawa, but kama ni ile mambo ya kina nini ya kisiasa na mambo mengine, then we are still having a problem. But another question is, wamerealize hii security issues aje na wacharealize kuna shida haidi mahali wanapeleka vijana wetu. Wamerealize hii security ya Ezekiel kutakuwa na shida aje na wacharealize kwamba ni vipi watafanya Lamu wasuie na notisa na sehemu zingine wasuie sababu kuwa watu wetu. Wanarealize aje juu ya maandamano, juu ya mikutano ya kanisa, juu ya vitu hizi ndogo ndogo na warealize vile tangu hii miaka yote tumekuwa na tumekaliwa na sababu ni uchunguzi gani wamepeleka Haiti? Wamejua kwamba hii kupeleka wanajeshi wetu itakuwa successful. Unaona? Hiyo lazima tufikirie na tupange mambo yako sawa na tujue tunaongea nini leo na kesho tutaongea nini. Haya. Taarifa nyingine inasema kuwa Kenya yatuma kitengo cha polisi baada ya mapigano makali ya kikabila, na taarifa hii inasema kuwa Kenya imetuma kikosi maalum cha polisi kudhibiti mapigano ya kijamii yanayozidi kuongezeka katika mji wa Sondu magharibi mwa mpaka wa Kericho na Kisumu. Watu 7 wamefariki na wengine kadhaa kuhama makazi yao katika mapigano mapya yaliyoanza siku ya Jumatano. Taarifa hii inazidi kusema kuwa waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alisema kuwa wakuu wa usalama wa mashinani kutoka kaunti zote mbili za Kisumu na Kericho watahamishwa kufuatia makabiliano hayo, na tayari wameshahamishwa. Lakini pia taarifa inazidi kusema maisha ya watu yamepotea, mali kuharibiwa na hali ya raia imedhoofishwa sana katika muda wa siku 2 zilizopita. Bwana Kindiki alisema hivyo, lakini viongozi wa eneo hilo wametaka kutatuliwa kwa haraka kwa mzozo huo wa mpaka kati ya jamii zinazozozana. Watu 3 waliouawa katika mashambulizi kama hayo mwezi Julai. Mji wa Sondu una historia ya ghasia mbaya za kikabila wakati wa chaguzi. Taarifa za kimataifa zinazidi kusema kuwa waasi wa Cameroon hawanyonga raia wanaoshutumiwa kwa ujasusi. Lakini kwa taarifa nyingine nasema Trump ataka kutupilia mbali mashtaka ya uchaguzi wa 2020. Hii taarifa ya waasi wa Cameroon inasema kuwa watu wanaotaka kujitenga nchini Cameroon wanasema wamewanyonga hadharani raia 2 waliotekwa nyara ambao waliwatuhumu kwa kufanya ujasusi wa jeshi. Msimamizi wa eneo hilo katika kijiji cha Ozang kaskazini magharibi alisema kuwa uchaguzi unaendelea. Hii inafuatia kutolewa kwa video iliyoonyesha wanaume 2 wakiwa wamekaa barabarani na kisha kuwaua kwa kupiga risasi kwa karibu wanaotaka kujitenga. Wamekuwa
wakipigana vita katika maeneo mawili yanayozungumza Kiingereza nchini Kameruni tangu mwaka 2017. Zaidi ya watu 800,000 wametoroka makazi yao. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamelaani wanajeshi wa serikali na watu wanaotaka kujitenga kwa mauaji, ubakaji, mateso na kuchoma nyumba na pamoja na shule. Lakini Trump, taarifa nyingine inasema kuwa Trump ataka kutumia au kutupilia mbali mashtaka ya uchaguzi wa 2020. Nini haswa kinajiri huko? Kwamba rais wa zamani Donald Trump ameiomba mahakama ya shirikisho kutupilia mbali kesi ya kuingiliwa kwa uchaguzi dhidi yake, akisema kuwa jukumu lake lilimpa haki ya kinga kabisa. Lakini mawakili wa bwana Donald Trump wanasema kuwa majaribio yake ya kutilia shaka uchaguzi wa mwaka 2020 yalichipuka tu chini ya majukumu yake kama rais na hata kabiliwa na mashtaka ya jinai. Hii taarifa ni ndefu, lakini hivyo ndivyo muhtasari tu wa taarifa za kimataifa na kuletea. Putin atoa madai ya kufanikiwa kwa jaribio la kombora la nyuklia. Taarifa hii inasema kuwa Urusi imefanya jaribio la mwisho lilofanikiwa la kombora la nyuklia. Vladimir Putin amesema kuwa hivyo, lakini maoni ya rais yamewadia baada ya msemaji wake kukataa ripoti ya New York Times kwamba majaribio ya silaha inayojulikana kama Burevestni yalivuka au yalikuwa yakivuka na yanakaribia. Silaha iliyofanyiwa majaribio ilitangazwa kwa mara ya kwanza mnamo 2018 ilisifiwa kuwa ina uwezo wa kuruka umbali wa masafa yasio na ukomo. Taarifa hiyo, lakini ni taarifa kidogo sana rasmi zinazojulikana kuhusu uwezo wake, na kuna ripoti kwamba majaribio ya awali yalifeli. Hiyo taarifa hiyo. Haya basi, mimi kwa taarifa hiyo naomba niishie hapo, lakini pia takriban watu 100 wauawa katika shambulizi kwenye hafla ya kuhitimu mafunzo huko Syria. Na taarifa nyingine nasema kuwa shambulizi la anga la Urusi laua watu 51 mazishini Ukraine. Hiyo taarifa inadai kuwa hivyo, lakini pia mambo mengine yanaendelea huko kimataifa, na nikupeleke tu kwenye habari za michezo na burudani juu ya swala la muda. Unazidi kutupa mkono hapa, na Kenya Premier League itazidi kuendelea siku ya leo. Kakamega Homeboys watawakaribisha Talanta, lakini pia Post Rangers watakaribisha Nzoia Sugar na Tuskers watakaribisha Shabana. Michezo mitatu itaweza kupigwa siku ya leo. Kwenye michezo, mzee wangu, klabu yako nchini Kenya ya Chelsea inacheza leo. Nchini Kenya Chelsea tunacheza kesho. Itacheza kesho. Chelsea tunacheza kesho. Nchini Kenya, by the way, na support timu mbili. Moja ni Gor Mahia na moja ni Tusker. Gor Mahia na Tusker unakuwa pamoja hapa. Shabana vipi? Shabana ni ya tatu. Hiyo ni ya nyumbani, lazima ninaipenda. Sawa kabisa. Yaani unajua Shabana ni yangu, ninaendanga kwa meeting na ninaielewa. Na ni yangu, sijaikataa. Lakini nina support hizo. Gor Mahia na Tusker. Shabana ni kwa hapo tu. Producer nawe unatuambia FC Leopard. Producer ni FC Leopard. Na unayo hiyo tu. Huyo ni FC Leopard. Hata Tusker ni yao. So nikitacha Tusker, kama unataka kufurahisha mtu yeyote, tacha Tusker na yeye. Hivi inakuaje hii? Na dabi kubwa hapa ni FC Leopard na Gor Mahia. Kuna ukanda unachukua Gor Mahia tu na kuna ukanda unachukua FC Leopard. Wacha nikwambie, Wacheru na Waruya miaka na miaka. Hata ukiona wanaruhusiana mawe, wewe kaa kana. Because 1 hour after utaona wakicheka wakienda pamoja. So wamekuwa tapi, ndio maana wanaitwa tapi. Yaani sio watu ambao wanatoka mbali. Wenye wanacheza Tusker ni Wajaruo na Waruya. Wenye wanacheza Gor Mahia ni Waruya wazuri sana na Wajaruo. Wenye wanacheza FC ni Waruya na Wajaruo. So sawa, mambo yanazidi kwa hivyo na anatuambia hivyo, lakini pia tunazidi kuwakumbusha ndugu yangu jana amepiga mihela bwana kupitia Motobait. Ndugu yangu na miwani yake akapress 300 akapress 300 pap, ile 300 ikaenda kile kindege pakaja katoa kwenye kama 10 hivi. Kwa hiyo akapata hela nzuri kama 3 hivi. Huyo ndugu yangu
Na amenyamaza? Oh, yeye kama umenyamaza na ulipokea. Sasa nilisikia makelele mahali. Ni yeye. Inaitwa motivate hao. Wanakuambia unacheza na Aviator, mambo yanakuwa mazuri, lakini kupitia hebu weka nione. Sijawahi watilia maanani by the way. Ni hao motivate. Tangazo lao ni kama hilo. Wanakuambia usisleki, omoka na Aviator ya motivate. Kupitia www.motivate.com mambo yanakuwa mazuri, lakini kupitia 07000064 mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo motivate, ukijaribu kuingia huko mzee wangu, na siku moja nitakuelekeza. Uweke utanifundisha tu. Kumbe mko na siri ya aina gani? Kijana alipata 3000. Alipata 3000. Kai, kwa nini unge sacrifice 200 useme kuja kama mimi sikunywi soda ni maji? Sasa na nitakupa maelekezo leo, lakini hao ni motivate. Lakini kimataifa, michezo EPL itazidi kutiririka kesho. Luton Town watawakaribisha Tottenham Hotspur, huko Fulham wakikaribisha Sheffield United. Burnley watakuwa na kibarua cha kuvaa wanadaraja wameamka saizi, mambo yanakuwa mazuri kabisa. The Blues kesho wataingia pale Burnley kifua mbele, wakitandikwa Burnley maana yake The Blues watazidi kupanda juu. Lakini Manchester United atakiwa nyumbani Old Trafford watawakaribisha Brentford. Everton atawakaribisha Bournemouth, lakini mchezo wa kesho wa mwisho utakuwa ni dhidi ya Crystal Palace na Nottingham Forest. Mchezo ambao utapigwa majira ya saa 1:30 masaa ya Afrika Mashariki. Msimamo wa ligi uko vipi huko barani Ulaya au uko vipi huko Uingereza? Taarifa inasema kwa Manchester City wao wanaongoza EPL kwa maana ya English Premier League. Wao wanaongoza wakiwa na alama 18, michezo 7 kibindoni, wakiwa na alama 18. Lakini Tottenham Hotspur wao ni nafasi ya pili, wana na alama 17 na michezo 7 kama kawaida. Arsenal Gunners na wenyewe na alama 17, michezo 7. Liverpool hao wana alama 16 na michezo 7, au nafasi ya 5 inakamatwa na Aston Villa, watoto wa Villa Park. Wao wana alama 15 na michezo 7 kibindoni. Nafasi ya mwisho kabisa, nafasi ya 20 inakamatwa na Sheffield United. Hawajashinda hata mchezo mmoja katika hiyo michezo 7, ila wamesale tu kusuluhu mchezo mmoja, kwa maana wana alama 1 tu. Lakini Bournemouth wao nafasi ya 19 wakiwa na alama 3, kwa maana walisale michezo 3 wa mabwana. Halikadhalika Burnley wao wana alama 4, wameshinda mchezo mmoja na wamesuluhu mchezo mmoja, wakiwa na nafasi ya 18 chini kabisa. Kwa hiyo Burnley kesho tukiwadidimiza sisi Chelsea ambao tuko nafasi ya 11 tutapanda juu. Tuko na alama 11, kwa maana tuko na alama 8 sasa. Ni Chelsea the Blues. Mimi nafikiria ni hivi. Huyo ni Manchester United. Nafasi ya 17 inakamatwa na Luton Town, huku nafasi ya 16 inakamatwa na Everton. Na kufikia hapo michezo na burudani tunakamilisha habari hizo zinazoruka hapa sanjari kabisa kutoka Channel 7 News TV East Africa, Facebook pamoja na YouTube. Tunakuwa live mara nyingi, lakini hii sasa leo imekuwa live pia kupitia Facebook page ya Channel 7 News TV East Africa pamoja na Kenya News Alert TV YouTube pamoja na Channel 7 News TV East Africa YouTube. Mimi naitwa Muna Shwai, nilikuwa na mwenzangu mzee Henry Onderi Nyamwea. Unampata hivyo Henry Onderi Nyamwea kupitia platform yake ya Facebook. Unampata @henry.onderi0 kwenye TikTok, na Eugene unampata kama vibes_with_Gene kwenye platform zake. Mimi naitwa Muna Shwai, unanipata hivyo Facebook, Muna.Shwai unanipata hivyo TikTok, na Shwai_TZ unanipata hivyo Instagram. Lakini Channel 7 News TV Facebook, Channel 7 News TV Instagram, Channel 7 News TV East Africa TikTok, Channel 7 News TV East Africa YouTube unatupata hivyo, na Kenya News Alert alikadhalika na nyona patikana YouTube kama Kenya News Alert TV. Kwa hiyo nikusi tu baki salama, Ijumaa karimu, wenyewe nakwambia Ijumaa munahwar au Ijumaa mubarak ndugu zetu Waislamu, na bye bye, asante na kwaheri. Lakini leo jioni ndo wale wa Sabato kwa wanaanza siku yao, nami pia nawatakia kila la kheri wenzangu happy Sabbath tomorrow. Haya, tunawatakia kila la kheri ndugu zetu wa Sabato, ndugu zetu wa Uislamu na ndugu zetu wa Kristo wale wanaofanya ibada ya Jumapili. Bye bye, asante na kwaheri. Tunasema love for all, hatred for none. Bye bye.